Good morning, students. I am Bharati, your commerce teacher. Today we are going to see about chapter 20. Title of the chapter is Liberalization, privatization, Globalization or LPG. Students, before starting this class, we are going to recall the previous session. In the previous session, we can saw about lesson number 19, chapter topic of the chapter is environmental factors. Under the topic meaning and definition of business environment, what are the different types of business environment, internal and external environment, then difference between micro and macro environment. Then what are the futures of environment of business? VUCA, corporate governance, and GST. GST means GST goods. GST means goods and service tax. Goods and service tax. So, students, these are all the above topics are completed in the last class. Now we can discuss about today topic lesson number 20, liberalization, privatization and globalization or LPG. அதாவது தாராளமயமாக்குதல், தனியார் மயமாக்குதல், உலகமயமாக்குதல். So this is known as the liberalization LPG. L means liberalization, P means privatization and G means globalization. Liberalization means the act of making less strict. Okay, so there are three dimensions of new economic policy. Okay, first we can see the introduction of LPG. India introduced new economic policy. There are three dimensions of new economic policy. They are explained below. India introduced new economic policy adhering to the conditions and expectation of the World Bank and IMF for the purpose of availing loans from them. The following are the new set of economic reform: liberalization, privatization, then globalization. There are three dimensions of new economic policy. Then first, liberalization. What do you mean liberalization? Liberalization refers to laws or rules being liberalizations are related by a government. Relaxations of various government restrictions in the areas of social and economic policies. The removal of tariff, subsidies and other restrictions on the flow of goods and services between countries. The abolishment of the license system or license Raj. So this is a liberalization. Liberalization means the act of making less strict. Forms of liberalization. The government of India has adopted several measures of liberalization. So some of them are as follows: liberalizations for industrial licensing. In India, it was mandatory to obtain license before liberalizations for setting up certain industries. After liberalization, all industries except 6 specific industries were liberalized. That is free from obtaining license. So no rules and regulations has to be followed in the free from obtaining license. So freedom for expansion and production to industries. Earlier, government used to fix the maximum limit of production capacity. Now the industries are free to decide their production limit by their own on the basis of the requirement of the markets. So this is known as the form of liberalization. Then increases in the investment limit of the small industries. So investment limit of the small scale industries has been raised to rupees 1 crore. Has been raised to 1 crore. The companies can upgrade their machinery and improve the efficiency. Then second one, foreign exchange reforms.
in 1991 as an immediate measures to resolve the balance of payments crisis the rupees, that is not crisis, raises the rupees was devalued against for foreign currencies. This led to an increase in the inflow of foreign exchange. Then liberalizations of export and import transactions. First, what in by import and export? Import means receive from goods from other country to our country, it is known as the import transaction. Then export means from our country goods supplied our country, from our country to other country, goods supplied from our country to other country, it is known as the export transactions. Okay, so import and export transactions. So by simplifying procedures for export and imports, the government wanted to permit the international flow of goods, service, capital, human resources and technology without much restrictions. எந்த தடைகளுமே இல்லாமல், நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அட்டால், எந்த இதுவும் இல்லாமல், ப்ராப்ளமும் இல்லாமல், எந்த தடைகளும் இல்லாமல், எதையும் ப்ரொஹிபிட் பண்ணாமல் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் குட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லேருந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், குட்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸோட லிபரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட், advantages of liberalization. So what are the benefit of liberalization? The first one benefit is increases in foreign investment. So if a country liberalizes its trade, it will make the country more attractive for inward investment. Inward investment leads to capital inflow and helps the economy through diffusions of more technology, management techniques and knowledge. So it is the one of the way of increasing in foreign investment. Then second one benefit, increases in foreign exchange reserve. So relaxations in the regulations covering foreign investment and foreign exchange has paved way for easy access to foreign capital. Then increase in consumption. Liberalizations increases the number of goods available for consumption. Consumption means usage of the product. அப்போ the number of the different types of goods available for consumptions within a country. நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே பல வகையான பொருட்கள் வந்து நம்ம வாங்கி நுகர்வதற்கான பொருட்கள் வந்து நமக்கு அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வித்தின் ஏ கண்ட்ரி, டொமஸ்டிக் கண்ட்ரி, வித்தின் ஏ கண்ட்ரி டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன். தென் control over price, the removal of tariff means the சுங்கவரி துறையில் நம்ம டேக்ஸ் கட்டுறோம் இல்லையா, the tariff barriers can lead to lower prices for consumers and this would be beneficial ஃபார் இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ். இம்போர்ட் கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இம்போர்ட் பண்ணும்போது நம்ம இறக்குமதி பண்ணுறதை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுன்றது ஏற்றுமதின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இம்போர்ட் கண்ட்ரினா ஒரு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீசனபிள் ப்ரைஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த டேரிஃப்னா வரி கட்டுவோம் இல்லையா, வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வரும்போது, அதாவது ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரி டு அவர் கண்ட்ரிக்கு நம்ம குட்ஸை ரிசீவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. த ரிமூவல் ஆஃப் டேரிஃப் பேரியர்ஸ் கேன் லீட் டு லோயர் ப்ரைஸஸ்லாம், அதாவது ரொம்ப ஸ்மால் குவான்டிட்டி, அந்த ப்ரைஸஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேக்ஸிமம் ரீட்டல் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து டேரிஃப் கட்ட வேண்டாம், அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் வுட் பி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரி. அப்படி பண்ணிங்கன்னா நம்ம இறக்குமதி பண்ணும்போது அந்த கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் ரிடக்ஷன் இன் எக்ஸ்டர்னல் பாரோயிங்ஸ், அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் பாரோனா வரப்பட நம்ம வாங்குகிறோம் இல்லையா. ஸோ liberalization reduces the dependence on external commercial borrowings by attracting more foreign investment. ஸோ நம்ம ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணணும், ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நம்ம இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் கொண்டு அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பாரோயிங்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நமக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இது ஒரு அட்ராக்டிவாக நம்ம பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரிடக்ஷன் மீன்ஸ் லெஸ் பண்ணுறது, ஓகேங்களா, இப்போ குறைக்கிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் liberalization. Then next topic, disadvantages. What are the limitation of liberalization? So increase in unemployment. So trade liberalization often leads to a shift in the balance of one economy. Some industries grow, some decline. Therefore there may
there may often as structural unemployment from industries that are closing. ஸோ எந்த கண்ட்ரியுமே ஏதாவது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா வேலை இல்லாத வந்து ஒழிக்கலாம், அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம குறைக்கலாம் அப்படின்னு, அதாவது அதிகரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலை இல்லாத இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நம்ம லிபரலைசேஷன், அதாவது அதை லீட்ஸ் டு ஏ ஷிஃப்ட் பேசிஸில் நம்ம வைக்கும்போது நம்ம பார்த்திங்கன்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும், நம்ம எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. சில இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதன் மூலிமா நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய வந்து அதாவது டாப் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒழிக்கணும், அதை வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும், அதை அதிகமாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சில இதெல்லாம் பண்ணோம், அதாவது கொஞ்சம் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸ் பண்ணணும். அப்படி பேலன்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் நிறைய வந்து நம்ம கைட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ட்ரேடு, ஒரு வாணிபம், பையிங் அண்ட் செல்லிங் பண்ணும்போது நம்ம ஷிஃப்ட் பேசிஸில் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு சான்சஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ட்ராபேக்காக அவங்க சொல்கிறாங்க. தென் லாஸ் இன் டொமஸ்டிக் யூனிட்ஸ், அதாவது டொமஸ்டிக் அப்படிங்கிறது வித்தின் ஏ கண்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம நடக்கிறது. ஸோ வித் ஃபியூவர் என்ட்ரி restrictions, it has been possible for many entrants to make அதாவது inroads into the country, make inroads into the country. This forces a thrift and competition to the existing units. So it is a loss in domestic units. இதனால் நமக்கு என்ன போட்டி இருக்கிறதால நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இழப்பு ஏற்படலாம், அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸாக சொல்கிறாங்க. தட் இன்க்ரீஸ்டு டிபெண்டன்ஸ் ஆன் ஃபாரின் நேஷன், நம்ம அதிகமாக வந்து ஃபாரின் நேஷன் அதர் கண்ட்ரிஸ் இல்லையா. ஸோ ட்ரேட் லிபரலைசேஷன் மீன்ஸ் ஃபர்ம்ஸ் வில் ஃபேஸ் கிரேட்டர் காம்படிஷன் ஃப்ரம் அப்ராட். ஆக்சுவலாக நம்ம வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான போட்டிகள் இருக்கிறதால when companies is not automatically enhanced, it can lead to domination by big institution that has மார்க்கெட் கண்ட்ரோலிங் பவர்ஸ். இப்போ நம்ம மார்க்கெட், அதாவது பவர்ஸ் வந்து அதிகாரங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதால மார்க்கெட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியலன்னா அவங்களோட நம்மளால் போட்டி போட்டு ட்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதால அது இன்க்ரீஸ்டு டிபெண்டன்ஸ் ஆன் ஃபாரின் நேஷன்ஸ், நம்ம அதிகமாக நம்ம வந்து யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னால் அப்ராட், அதாவது வெளிநாட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்களுடைய அந்த தேசியளவு நம்ம தான் அந்த ஃபாரின் நேஷன்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ நம்ம அதிகாரங்கள் வந்து நமக்கு அவங்களோட அதிகாரங்கள் அதிகமாக இருக்கான்னு நம்மளால் அதை என்ன பண்ண முடியல, ஃபேஸ் பண்ண முடியல. அப்போ இந்த கேஸ் இட் கேன் லீட் டு டாமினேட் பண்ணணும். ஸோ பை பிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தட், அப்போ பெரிய பெரிய நிறுவனம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்கள டாமினேட் பண்ணி நம்ம போட்டி போட்டு அவங்களுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம முன்னேறி வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் அன்பேலன்ஸ்டு டெவலப்மெண்ட். ஸோ see the picture, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், அன்பேலன்ஸ்டு டெவலப்மெண்ட், அதாவது டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கோ டு த டாப் லெவல் இல்லையா. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கர் செக்ஷனாக இருக்கும், அதர் ஒன் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் இருக்கும். அப்போ அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தா ரெண்டு செக்ஷன் நம்ம வந்து என்ன பண்ண பேரலாக ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம காமிக்கணும். அப்போ அதை நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அன்பேலன்ஸ்டு டெவலப்மெண்ட், அதாவது வீக்கர் செக்ஷனை எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரென்தனிங் கொண்டு வரது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் லிபரலைசேஷன் மே பி டேமேஜிங் ஃபார் த டெவலப்பிங் எக்கனாமிக்ஸ் which cannot compete against free trade. The trade liberalizations often benefits developing countries rather than developing economics. So this is a unbalanced development. So these are all the disadvantages of the liberalization. Then next topic, what are the impact of liberalization? The impact of liberalizations on India economy was well affordable in the phenomenal growth by contributing, அதாவது 1.3 trillion to the world, ட்ரில்லியனோட சிம்பிள் அது 1.3 trillion to the world GDP, and India attained as a 7th largest economy in the world. ஸோ ஜிபிடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனாவது பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the largest economic in the worldல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7th பிளேஸில் நம்ம வந்து இருக்குன்னு சொல்லி லிபரலைசேஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இட் ஹேஸ் ஓப்பன் அப் நியூ பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்ராட் அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ நேரடியாக நமக்கு அயல்நாட்டில் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமான ஒரு புதிய வாய்ப்புகளை நம்ம கொடுக்குறாங்க.
சரிங்களா. the new market for various goods came into existence and resulted not only in urban பட் ஆல்சோ இன் ரூரல் டெவலப்மெண்ட். அதாவது அர்பன் ஏரியாவுக்கு மட்டும் இது டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கிடையாது, பட் ரூரல்லையும் இது என்ன பண்ணணும்னா இருக்கணும். ஸோ அர்பன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, ரூரல்ன்றது நம்ம கிராமத்தை சொல்கிறோம், அதுலேருந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆனது நகரத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், அர்பன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் பிகேம் வெரி ஈஸி டு அப்டைன் லோன்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க்ஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பான்ஷன். அப்போ நம்ம வியாபாரத்தை நம்ம இன்னும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணால் நமக்கு நிறைய பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லோன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபாரின் கொலாபரேஷன் இஸ் எ லேட்டஸ்ட் outcome of this. A number of multinational companies started operating worldwide including India. அதாவது வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே எம்என்சி மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் இந்தியாவில் கூட இருக்காது. நம்ம கம்பெனிஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். திஸ் இம்பேக்ட் ஆஃப் த லிபரலைசேஷன். த நெக்ஸ்ட் ஒன் privatization. இது தனியார் மயமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. privatization is the incidence or process of transferring ownership of a business enterprise, agency or public service from the government to the private sector. So under this policy, many public sector units were sold to private sectors. This is known as the privatization. Then what are the reason for privatization? அதாவது என்ன காரணத்துக்காக நம்ம தனியார் மயமாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the main reason for privatizations were as follows. The public sector units were running in losses due to the mismanagement and political interference. அதாவது அரசியல் தலையீடாலையும் நிர்வாக திறமையின்மையினாலும் நம்ம யார்கிட்ட இதை ஒப்படைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட்டைசேஷன்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறோம். The managers could not work independently and the production capacity remain underutilized to increase காம்படிஷன்ஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி. அதாவது போட்டிகள் வந்து நமக்கு அதிகரிச்சிட்டே போகுது, அதேமாதிரி எஃபிஷியன்சி நமக்கு திறமையும் வேணும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியார் மயம். அதாவது நம்மக்கிட்ட அந்த அளவுக்கு நமக்கு அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, என்ன காரணத்துக்காக நம்ம தனியார்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஒப்படைக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு த பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் வேர் ரன்னிங் இன் லாஸஸில் போகுது, அதாவது ரொம்ப வந்து லாபத்தில் போகாமல் நஷ்டத்திலே போயிட்டுருக்கு. ஸோ டியூ டு த லாஸ். தென் மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட், நிர்வாக திறமை இல்லை. அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அதாவது பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ்லாம் அரசியலோட தலையீடுகள் இதில் இருக்கிறதால என்ன பண்ண முடியல, நம்மளால் கரெக்டாக ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியல. அதனால் தட் ரீசன் இஸ் handed to the privatization. Then second one, for example, recently privatized industries are as follows. Bharat Aluminium Company Limited, BALCO. Then Hindustan Zinc Limited, HZL. Then Indian Petrochemical Corporation Limited, Maruti Udayak Limited, Modern Food Industries Limited. So these are all the எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரீசெண்ட்லி ப்ரைவேட்டைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. த மெயின் ரீசன் இஸ் த ப்ரைவேட்டைசேஷன். த நெக்ஸ்ட் டாபிக், ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட்டைசேஷன். ஸோ மினிமைசேஷன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார்ஸ். த நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிசர்வ் ஃபார் பப்ளிக் செக்டார்ஸ் ஃப்ரம் 17 to 8 industries. Then sale of share of public sector to private sector. Then Indian government started selling shares of PSUs to public and financial institutions. Then memorandum of understanding, MOU means memorandum of understanding, was introduced. So the system was introduced in 1991 to raise the productivity and performance of PSUs. Then disinvestment in PSUs, PSUs. The government has started the process of disinvestment in the sick industries and started selling out these industries டு த ப்ரைவேட் செக்டர். சிக் அப்படின்னா வீக்கர் செக்ஷனாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம யார்கிட்ட வந்து ஒப்படைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டர்கிட்ட, தனியார்கிட்ட நம்ம ஒப்படைக்கிறோம். ஸோ இப்படி தான் நம்ம ப்ரைவேட்டைசேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம இதில் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் எ வே ஆஃப் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரைவேட்டைசேஷன். தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக்,
What are the advantages of privatization? First one is increase in efficiency. Due to the profit incentives, private companies started operating efficiently. இப்போ ப்ரைவேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லவே வேணாம். லாஸ்ட் லைன் பாருங்கள், த ஸ்டார்டட் ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்ட்லி. ரொம்ப திறமையாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏர்னிய ப்ராஃபிட், அதுதான் அவங்களுடைய மெயின் எய்ம் இஸ் ஏர்னிய ப்ராஃபிட். அப்போ அந்த மோட்டிவில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அதனால் அவங்கள திறமையை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியுது. தென் ப்ரொஃபஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப் மேக்ஸ் போல்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அவங்க யாருக்கும் எந்த இதுவும் பயப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதனால் அவங்க என்னவாக இருப்பாங்க, அவங்களுடைய நிர்வாகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போல்ட் மேனேஜ்மெண்ட். தென் டிசிஷன்ஸ் டியூ டு தேர் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் அட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல். அவங்க எடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன், அவங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அவங்க யாருக்கும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதாவது அவங்க ப்ரைவேட் அவங்க என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறாங்களோ அதுதான், ஓகேங்களா. அவங்க யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணல இருக்கல. அதனால் அவங்களுடைய டிசிஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஃபவுண்டேஷன் அட் த இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய நிர்வாகம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் போல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் இன்க்ரீஸு இன் காம்படிஷன். Policy of allowing more firms to enter the industry increase the competition and lead to the greatest super to improvements in efficiency. That is increasing in competition. நம்மளோட திறமை வந்து இன்க்ரீஸ், அதாவது எஃபிஷியன்சியோடு நம்ம பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம காம்படிஷன் என்ன பண்ணலாம், அதாவது ஒரு போட்டியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபேஸ் பண்ணலாம். தென் ரிடக்ஷன் இன் எக்கனாமிக் பேர்டன். இப்போ என்னென்னா பொருளாதார ரீதியாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபினான்ஸ் லெவலில் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பொருளாதார அந்த இது வந்து நம்ம பேர்டனை வந்து நமக்கு நெருக்கடியை குறைக்கிறாங்க. ஸோ ரிடக்ஷன் இன் எக்கனாமிக் பேர்டன். சின்ஸ் த ஓனர்ஷிப் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் மெனி பிஎஸ்யூஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ரைவேட், த பேர்டன் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி ரெடியூஸ். ஸோ கவர்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு இதில் என்ன ஆகுதுன்னா எக்கனாமிக்கோட பேர்டன் வந்து நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Lack of, so these are all the advantages of privatization. Then what are the limitations of privatization? The first one limitation is lack of welfare. Majority of private companies whose main motive is profit. அது நமக்கு தெரிஞ்சுதான் இல்லையா. ஆக்சுவலி மெஜாரிட்டியாக அவங்களுடைய ப்ரைவேட்டைசேஷன் இது என்னென்னா மெயினாக வந்து நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க கஸ்டமருக்கு. அவங்களுடைய மெயின் எய்மே என்னென்னா ஏர்னிய ப்ராஃபிட் தான், அது மோர் ப்ராஃபிட் தான். ஸோ மெயின் எய்ம் வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய மோட்டிவ் என்னென்னா ப்ராஃபிட் மேக்கிங் தான். டு நாட் இன்டல்ஜ் இன் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட். இது வந்து பொதுமக்களுடைய விருப்பத்தின்படி இவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அவங்களுடைய மெயின் எய்ம் என்னென்னா மோட்டிவ் என்னென்னா ஏர்னிய ப்ராஃபிட் தான். ஆர் வெல்ஃபேர் சர்வீசஸ் லைக் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் டு புவர், ஃப்ரீ மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் தடுக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது மக்களுடைய நலனில் வந்து அவங்க அக்கறை செலுத்துறது கிடையாது. எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எஜுகேஷனில் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப புவர் பீப்புளுக்கு வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கறது, அது இல்லாமல் ஃப்ரீ மெடிக்கல் இது பண்ணுறது, எதுவுமே அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது எதுவுமே அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ அப்போது பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் வெல்ஃபேர் சர்வீசஸ் லைக் இந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் இதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுறது அக்கறை கிடையாது. ஆனால் அவங்களுடைய மோட்டிவ் ஃபுல்லாகவே ப்ராஃபிட்டை மேக் பண்ணுறது மட்டும்தான். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த லேக் ஆஃப் வெல்ஃபேர். இது ஒரு ட்ராபேக்காக அவங்க சொல்கிறாங்க, லிமிடேஷன் சொல்கிறாங்க. இந்த another one limitation is பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர். அரசியலுடைய இது வந்து நமக்கு அதிகமாக நெருக்கடி கொடுக்கறது பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர். when private companies fail to deliver, the public has no powers to intervene and government does not always have time or expertise to force them to keep their promises. அதாவது அவங்கள நம்பி நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. அதேமாதிரி அஷூரன்ஸும் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது, ஓகேங்களா. அதனால் இது வந்து பொலிட்டிக்கலுடைய ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதால நம்மளால் எதுவுமே என்ன பண்ண முடியாது, ரொம்ப வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அவங்ககிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு ட்ராபேக்காக இருக்குது. தென் இக்னோர் பண்ணுறாங்க. இக்னோர்ஸ் வீக்கர் செக்ஷனை புறக்கணிக்கிறது, சரிங்களா. ப்ரைவேட்டைசேஷன்ஸ் ஆஃபன் கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் with encouraging richer people to pay more and apt for பெஸ்ட் குவாலிட்டி சர்வீசஸ் அண்ட் இக்னோர்ஸ் வீக்கர் செக்ஷன். அவங்க பெஸ்ட் குவாலிட்டி, அதாவது நல்ல இது பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட இது வந்து தாட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வீக்கர் செக்ஷனை அவங்க கண்டுக்கிறதே கிடையாது, அவங்க கேர் பண்ணிக்கிறதே கிடையாது. ஸோ ஆக்சுவலாக யாரை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர் பீப்புளை மட்டும்தான். ஒன்லி என்கரேஜிங் த ரிச்சர் பீப்புள் டு பே மோர் அண்ட் ஆப்ட், அதாவது அதிகமாக அவங்ககிட்டே தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஏன்னா அவங்ககிட்ட வந்து ரிச் பீப்புள் அவங்க. ஸோ அதனால் வீக்கர் செக்ஷன் கிட்ட அந்தளவுக்கு மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்காதுன்றதால் அவங்கள நெக்லிகேட் பண்ணுறாங்க, ஓகேங்களா. Then it is known as the disadvantages of privatization. Then impact of privatization. Privatization as a
positive impact on the financial growth by decreasing the deficits and debts. Then increasing இந்த டிஃபிஷிட்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, அதை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இம்பேக்ட் பண்ணுறாங்க. த செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்ஸ். தென் தேர்ட் ஒன் ப்ரைவேட்ஸ் பெட்டர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டு த கன்சியூமர்ஸ் கொடுக்க முடியுது. தென் மேக்கிங் வே ஃபார் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதனால நமக்கு இந்த பிஎஸ்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டைரெக்டாக நமக்கு என்ன வருது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நமக்கு அது அதாவது மேக்கிங் வே ஃபார் அந்நிய நாட்டிலேருந்து நமக்கு எப்படி வந்து ஃபாரின் நேரடி முதலீடு வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்ற அந்த வழியும் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க மேக் பண்ணுறாங்க. அதுக்கான ஏற்பாடையும் நமக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ இம்பேக்ட் ஆஃப் privatization. The next one, globalization. It means the interaction and integrations of the domestic economy with the rest of the world regard to foreign investment, trade, production and financial matters. It stands for the consultation of the various economies of the world. The results from the removal of barriers between national economies to encourage a flow of goods, services, capital and labor. It is known as the globalized. அதாவது வேர்ல்டு வைட் ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறது, அதாவது உலகமயமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பிஸ்னஸை, ட்ரேடை. ஓகேங்களா. So how to form the globalization? First one, foreign trade policy. India has signed a number of agreements in order to expand Indian trade worldwide. Some of them are TRIPS, அதாவது trade related intellectual property rights. Then GATS, general agreement in trade and services. So it is a foreign trade policy. Then export promotion. Globalization promotes export by reducing quotas and tariffs, by eliminating trade restrictions and by simplifying trade procedures. அதாவது வியாபாரத்துக்கு நம்ம இது பண்ணக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஆல் த கண்ட்ரிஸ் லைக், அதாவது நம்மளுடைய குட்ஸை தான் வந்து அடுத்த கண்ட்ரிக்கு, அதர் கண்ட்ரிக்கு நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற எல்லா கண்ட்ரியுமே விரும்புவாங்க. ஸோ ஆல் த கண்ட்ரிஸ் ஆர் லைக் டு எக்ஸ்போர்ட் ஒன்லி. அப்போ இந்த குளோபலைசேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை ப்ரொமோட் பண்ணுது, எதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்போர்ட் பை ரெடியூசிங் கோட்டாஸ் அண்ட் டேரிஃப். அதாவது அந்த வரிகளை வந்து, அதாவது ஏற்றுமதி வரிகளை குறைக்குது. சரிங்களா. பை எலிமினேட்டிங் ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். அது இல்லாமல் வியாபார சம்பந்தமான நிறைய தடைகளை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா எலிமினேட் பண்ணுது. அண்ட் பை சிம்பிளிஃபைங் த, அதேமாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸையும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸையும் குறைக்குது. ஸோ திஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன். தென் ஃப்ரீடம் டு repatriate. Repatriate means to send or bring money back to ஒன்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி. நம்ம கண்ட்ரியில் நமக்கு என்ன பண்ண, திருப்பி நமக்கு அந்த ஒரு பொருளை சப்ளை பண்ணால் அதுக்கான மணி நம்மகிட்டே நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை ரிட்டர்ன் வாங்கிக்கலாம். தட் இஸ் ஏ ரிபேட்ரேட். ஸோ திஸ் ஹாஸ் பிகம் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன். தென் ரிடக்ஷன் டாரிஃப், குறைக்கிறது. வரிகள் என்ன பண்ணுறது, சுங்கவரித்துறையில் நம்ம வரிகளில் வந்து டேக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறது, ரெடியூஸ் பண்ணுறது. ஸோ கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அண்ட் டாரிஃப்ஸ் இம்போஸ்ட் ஆன் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் are reduced gradually to make Indian economy attractive to the global investors. இந்த மாதிரி நம்ம ரிடக்ட் பண்ணுறதால நம்ம குளோபல் வைஸ் பார்க்கும்போது நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ் நமக்கு ஒரு அவங்கள வந்து நம்ம அட்ராக்ட் பண்ண முடியுது. அவங்கள வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியுது, அட்ராக்ட் பண்ண முடியுது. இந்த மாதிரி வரிகளை ரெடியூஸ் பண்ணுறதால இப்போ நமக்கு அந்த ஃபாரின் இது நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ஃபாரின் கொலாபரேஷன் இருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். என்னென்னா ரிடக்ஷன் பண்ணுறோம். அந்த அதாவது கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அண்ட் டேரிஃப்ஸ் இம்போசஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா. இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் டேரிஃபை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரெடியூஸ் பண்ணுறதால இது வந்து நமக்கு குளோபல் வைஸாக நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு அட்ராக்டிவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ரெடியூஸ் பண்ணுறதால டேரிஃப் வழிய. தென் என்கரேஜிங் ஓப்பன் காம்படிஷன். குளோபலைசேஷன் brings an end to the difference between domestic and international markets. So domestic companies start their operations in the international level and therefore there is an open competition. Actually domestic country நம்ம ஃபாரின் country டைரெக்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதாவது இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறோம், என்கரேஜ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் ஆர் த இம்பேக்ட் ஆஃப் த globalization.
Then next one, advantages of globalization. So what are the benefit of the globalization? Increase in foreign collaboration. It is done through various modes such as joint venture, merger, franchise, turnkey projects, etc. Then expansion of markets. The size and operations of business moves from local to national and from national to international. ஃபஸ்ட்டு லோக்கல்லேருந்து நம்ம எங்கே மூவ் பண்ணுறோம், நேஷ்னல் தேசிய லெவலில். அதுக்கப்புறமா நம்ம நேஷ்னல் டு வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே, வேர்ல்டு வைட் ஃபுல்லாகவே இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே போகிறோம் நம்மளுடைய மார்க்கெட்டை. சரிங்களா? தென் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ குளோபலைசேஷன்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் டன் பை ராயல்ட்டி or purchases of technology or by technology collaborations, and thus paves way for a company to enter foreign market. Then reduction in brain drain. So globalization paves way for employment opportunities in the home country. அது நம்ம அவர் கண்ட்ரி, மதர் கண்ட்ரி தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஹோம் கண்ட்ரி. அண்டு யூட்டிலைஸ் த மேன் பவர் எஃபிஷியன்சி. நம்மளுடைய மனிதனுடைய வளத்தையும் நம்மளுடைய திறமைகளையும் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு பை அவாய்டிங் த மூமெண்ட் ஆஃப் டேலண்டட் ஒர்க்கர்ஸ் டு அனதர் கண்ட்ரி. அவங்கள இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. நம்ம இதை நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அவாய்டிங் அந்த அவங்களுடைய மூமெண்ட்டை நம்ம என்ன பார்க்கக்கூடாது, அவங்களுடைய திறமைகளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே இது பண்ணணும். நம்மளுடைய திறமையை நம்ம காமிச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ அனதர் கண்ட்ரி நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், கம்பேர் பண்ணணும். அப்போ நம்மளுடைய பிரெயின் வச்சுட்டு நம்மளே நம்ம ட்ரெயின் ஆகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then what are the disadvantages of globalization? A loss of domestic industries. Globalization causes decline in the demand of domestic products, which in turn vanishes the domestic business. The second one, increase in inequalities. It witnessed the gap between rich and the poor. யாருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதிகமாக. அதாவது ஈக்குவலாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இன்இக்வாலிட்டி, ரிச் பீப்புளுக்கும் புவர் பீப்புளுக்கும் அவங்க எப்படி வந்து கேப் அது எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம காமிக்கிறாங்க. Gap between rich and the poor people. Then development countries exploit the resources of developing countries. So it is the increasing in inequalities. Then dominance of foreign institutions. Economic power shift from independent industries to international organization, which is a threat to national sovereignty. So it is known as the these are all disadvantages of the globalization. What are the impact of globalization? Corporations get a competitive advantages from lower operating costs and access to new raw materials and additional market. Then multinational corporations can manufacture, buy and sell goods worldwide. It has led to a boom in consumer products market. The advent of foreign companies and growth in economy has led job creation. Then it has touched every aspect of agriculture, like a technological advancement, improved production techniques and quality based enhancements. So these are all the impact of globalization. Okay students, this chapter is over. Today we have learned about meaning, definition of LPG. LPG means liberalization, privatization and globalization. What are the advantages and disadvantages of LPG, and then impact of LPG, and finally highlights of the LPG policy. LPG means liberalization, privatization and globalization policy. So these are all the important topics are completed in this class. So understand the concept. I will give few questions, complete it and send to me. If you have any doubt, please contact me. Thank you.